Welcome back, friends. I won't go for the precis today. Rather, I will provide a passage for your translation into English. The passage which I will provide today is taken from the WBCS mains of 2018. So let's have a look at first of the passage, and then we will have some time for your translation, and then I will provide the solution of the passage. So let's start today of the today's passage for translation. 1914 প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন তুঙ্গে। ফ্রান্সের সীমান্ত ফ্ল্যান্ডার্সে বিস্তৃত বালি ও শালগম ক্ষেতের মাঝে ছিল যাকে বলা হতো নোম্যান্স ল্যান্ড। আর সেই নোম্যান্স ল্যান্ডেই সেবার বড়দিনে অদ্ভুত এক কাণ্ড দেখল গোটা বিশ্ব। বড়দিনে একরকম যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলো। ইংল্যান্ড ও জার্মানি দুই পক্ষের সেনা নিজ ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এলো। দুই যুযুধান পক্ষের ওই সম্মুখ সমরের মাঝমধ্যিখানে আচমকা এক ইংরেজ সেনা বের করে ফেললেন একটি ফুটবল। এর পরেই বদলে গেল গোটা আবহ। সহসা বারুদগন্ধ মাঝে জাগিয়ে তোলা হলো ফুলের আবহ। ওই সুবর্ণ গোলক। দুই পক্ষ তৎক্ষণাৎ দল গড়ে একটি প্রাণখোলা ফুটবল খেলায় মগ্ন হলো। তারপর এমন অনেকগুলি খেলা হয়েছিল, কিন্তু এই প্রথম বেড়া ভাঙা আজও ইতিহাস। After 20 minutes. So friends, প্রথমে কি বলা হয়েছে? 1914 প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন তুঙ্গে। So what I have made as a translation of the line is that 1914 the First World War was in full swing. The First World War was in full swing at that time. The next line is that ফ্রান্সের সীমান্ত ফ্ল্যান্ডার্সে বিস্তৃত বার্লি ও শালগম ক্ষেতের মাঝে ছিল যাকে বলা হতো নো ম্যান্স ল্যান্ড। So the answer is that the boundary of France. What is the boundary of France? Flanders. In the middle of white cultivable land, in the white cultivable land of barley and turnips was called no man's land. With a single quotation, no man's land. So the boundary of France, Flanders, in the middle of white cultivable land of barley and turnip was called no man's land. What is the next line is that আর সেই no man's land এই সেবার বড়দিনে অদ্ভুত এক কাণ্ড দেখল গোটা বিশ্ব। So at that year of Merry Christmas, the whole world witnessed an extraordinary incident in that no man's land
So at that year of Merry Christmas, the whole world witnessed an extraordinary incident in that no man's land. এখানে দেওয়া আছে এক জায়গায় যে এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখল গোটা বিশ্ব। You can write the word strange instead of extraordinary, but if you write extraordinary, the incident is not an ordinary one. You see, the incident is not an ordinary one. That's why I use the word extraordinary. You may use the word also strange instead of the word extraordinary. But I think the word extraordinary will be more applicable than the word strange. So, what is the next line? বড়দিনে একরকম যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলো। So, a kind of truce was announced in Merry Christmas. So a kind of truce was announced in Merry Christmas. যুদ্ধবিরতি এর actual English হচ্ছে truce. So you have to write the very word truce other than any kind of words. It will be the more appropriate if you write truce. This is the actual meaning of যুদ্ধবিরতি. What is the next line? The next line is that ইংল্যান্ড ও জার্মানি দুই পক্ষের সেনা নিজ ট্রেন্স থেকে বেরিয়ে এলো। So the soldiers of the two sides, what are the two sides? England and Germany. England and Germany, came out of their, from where? Their trench. Trench থেকে বেরিয়ে এলো। Then এক দুই যুযুধান পক্ষের ওই সম্মুখ সমরের মাঝমধ্যখানে আচমকা এক ইংরেজ সেনা বের করে ফেললেন একটি an English soldier brought out a football in the middle of facing the front of the two combatant sides. So কি বলেছে? দুই যুযুধান পক্ষের সম্মুখ সমরের মাঝমধ্যখানে আচমকা. So I missed a word suddenly. So put a word suddenly. Achomka, hঠাৎ. That is the unexpected. An English soldier brought out a football suddenly in the middle of facing the front of two combatant sides. Jujudhan Pokho, that is the combatant side. Jujudhan Pokho. The actual English of Jujudhan is combatant. That's why I use the term combatant. So the next line is that এরপরেই বদলে গেল গোটা আবহ সহসা। তো the transformation of total atmosphere took place after that. After that, hঠাৎ, all at once. So instead of suddenly, use all at once.
don't use the suddenly many times. You instead of suddenly use all at once, all on a sudden, like the idioms. You can one may write the total atmosphere changed. It can also be write that the total atmosphere changed. But I use the word transformation of the total atmosphere took place. So it is better. It is better if you write the total atmosphere change. It is also right. But if you write the transformation of total atmosphere took place, so it is something better. It is something like better. It is a better. So that's why I used the transformation of total atmosphere took place. What was the next line? বারুদগন্ধ মাঝে জাগিয়ে তোলা হলো ফুলের আবহ। A floral ambience. A floral ambience was occurred in the middle of gunpowder. So what is the meaning of gunpowder? Barud. The ambience became plural instead of gunpowder. What is the next line? Next line is that Oi Suborno globe. So that's the golden globe. That is the golden globe. What is the next line? দুই পক্ষ তৎক্ষণাৎ দল গড়ে একটি প্রাণখোলা ফুটবল খেলায় মগ্ন হলো। All on a sudden the two sides constructed their teams and engrossed to play a friendly football match. So here again you see I don't use the word suddenly, and instead of the word suddenly what I use all on a sudden. It is the also meaning of suddenly. The two sides constructed their team তাদের দলটা করলো and engrossed to play. নিমজ্জিত হলো খেলতে কি at a friendly football match instead of a word. So what is said after that? তারপর এমন অনেকগুলি খেলা হয়েছিল কিন্তু এই প্রথম বেড়া ভাঙা আজও ইতিহাস। After that this type of games was played several times, but the maiden break of the chain of the maiden break of the chain is still to a mystery. After that this type of games was played several times. তারপর এরকম খেলা অনেক হয়েছিল কিন্তু the middle break of the chain প্রথম সেই চেইনটা ভাঙা অর্থাৎ বেড়া ভাঙাটা is still to a mystery, এখন একটা ইতিহাস. So one may question that why I used here was not where. Why I don't use where? Because this type, this type is a singular. That's why I use was, not where. Here the noun is type, not games. This type of games was played. Here the was is constructed with type, not the games.
That's why I used was, not where. So this type of games was played several times, but the middle break of the chain is still two words to me. So this is the today's video and the translation. If you like my video, please share and subscribe my channel to get more videos for the precis and translation. Thank you. Thanks for watching.